టైంలో సోనుసూద్ గారు ఎంతో సేవలు చేశారు. అలానే కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. ఇంకా హెల్త్ కేర్లోనే కాకుండా ఈవెన్ ఎడ్యుకేషన్ సెక్టార్లో మళ్ళా అన్ని రకాలుగా ఎవరికి ఎటువంటి ఆపద వచ్చినా కానీ ఇప్పుడు మొత్తం ఇండియా మొత్తం మీద ఎవరికన్నా కాల్ చేయాలంటే ఆల్వేస్ దే కాల్ సోనుసూద్జీ. అలాంటి రెప్యుటేషన్ బిల్డ్ చేసుకున్నారు ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. అండ్ అంటే అలానే కంటిన్యూ చేస్తూ ఉన్నారు. అది చాలా గొప్పతనం. అండ్ ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ దట్ సోనుభాయ్ ఫర్ దట్. అండ్ ఆల్సో మనకి పాండమిక్ టైం నుంచి అంకురా హాస్పిటల్ తోటి కూడా అసోసియేట్ అయ్యారు. పాండమిక్ టైంలో కొంతమంది పేషెంట్స్ని పంపించి మనకి నాకు పర్సనల్ కాల్ చేసి వీళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ అవసరం అవుతుంది, వీళ్ళు ఎక్కడో రిమోట్ ఏరియాస్లో ఉన్నారు, ఈ టైంలో హాస్పిటల్ బెడ్ దొరకడం కూడా చాలా కష్టంగా ఉంది, మనం ఏమైనా చేయగలమా అని ఫోన్ చేసి నన్ను పర్సనల్గా రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు నేను పేషెంట్తో డైరెక్ట్గా మాట్లాడి వాళ్ళ కండిషన్ తెలుసుకొని సంభవ్ ఒక బెడ్ అరేంజ్ చేసి వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ అందించి పంపిన తర్వాత అలా రిలేషన్ స్టార్ట్ అయింది. సో తర్వాత చాలామంది పేషెంట్స్ని పంపుతూనే ఉన్నారు. అలా మా మధ్యలో ట్రస్ట్ డెవలప్ అయింది. ఒక స్టేజ్లో దీన్ని మనం ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళాలి, ఎలా తీసుకెళ్ళగలం అనేది మనం అఫిషియల్గా బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అంకురా హాస్పిటల్కి అని చేసుకుంటే మనం దీన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళగలము అనే ఐడియాతోటి అలా స్టార్ట్ చేసాం 1 year బ్యాక్. ఇది ఇట్ హాస్ బికమ్ వెరీ స్ట్రాంగ్. అంటే ఈ 1 yearలో మా బాండ్ అంకురా హాస్పిటల్కి సోనుసూద్కి మధ్య ఉన్న బాండ్ ఇంకా డెవలప్ అయింది. అండ్ ఇట్ ఈస్ గ్రోయింగ్. అండ్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ అంటే ఇంకా నెక్స్ట్ 2-3 సంవత్సరాల్లో ఇంకా స్ట్రాంగ్గా అవుతుంది. అండ్ అంటే ఇంకా అది కంటిన్యూ అవ్వాలి, ఈ లైఫ్ లాంగ్ కంటిన్యూ అవ్వాలి నా రిలేషన్ అని కోరుకుంటున్నాను సోనుభాయ్. అండ్ వీఆర్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ టు హ్యావ్ యూ యాజ్ అ బ్రాండ్ అంబాసిడర్. అండ్ ఈజ్ మోర్ దెన్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ టు అంకురా. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు సే దట్. అండ్ ఇప్పుడు మనకి అంకురా హాస్పిటల్ మన ఓన్లీ 2 తెలుగు స్టేట్స్లో ఉంది, తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో. అంకురా హాస్పిటల్ నెక్స్ట్ 24 to 36 monthsలో ప్లానింగ్ టు ఎక్స్పాండ్ టు సదర్న్ స్టేట్స్ లైక్ భువనేశ్వర్కి వెళ్తున్నాం. అంకురా భువనేశ్వర్ వస్తుంది, అంకురా పూణే వస్తుంది, అంకురా బెంగళూరు వస్తుంది. సదర్న్ స్టేట్స్లో ఎక్స్పాండ్ అయ్యి, అంటే ఎందుకు ఎక్స్పాండ్ అవుతున్నామంటే ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ క్వాలిటీ కేర్, అంటే ద ఎక్స్పర్టైజ్ వాట్ అంకురా ప్రొవైడ్స్ హియర్, అది మనం అక్కడ కూడా రెప్లికేట్ చేయాలి. అండ్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ మనం ఇక్కడ ఏదైతే ఇవ్వగలుగుతున్నామో ఈ 2 స్టేట్స్కి మిగతా స్టేట్స్లో కూడా అదే సర్వీసెస్ ఇవ్వగలగాలి అనే ఉద్దేశంతో మనం ఎక్స్పాండ్ అవుతున్నాం. అండ్ వేరే Tier 2 cities కూడా ఎక్స్పాన్షన్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి ఓవర్ నెక్స్ట్ 36 months. కరెంట్లీ మనకి 1000 beds ఉన్నాయి అంకురాకి. ఓవర్ నెక్స్ట్ 24 to 36 months 2000 beds చేయాలనే ఐడియాతోటి ముందుకు వెళ్తున్నాం. అండ్ దానికి మన సోనుసూద్ గారి సపోర్ట్ కూడా ఉంది. సో దానికి వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ వీఆర్ ప్రౌడ్ టు హ్యావ్ సోనుసూద్జీ ఇన్ అవర్ జర్నీ. Thank you. I always believe that when an association happens, it's only work if you're able to change lives. It's not just about that, okay, you're together and people see your face, but when you start changing lives with that marriage, then the main goal is achieved. My introduction to Ankura happened during the pandemic time when I saw them doing so much of good work, and I was associated with many hospitals at that time across the country. And I remember a case that I referred to Ankura about this little child, and we were able to save that child. So I think that's where the whole chemistry clicked. Okay, they thought that there's someone who's trying to save lives, provide good health care, and I also felt the same vibes from Ankura team that they are the ones who are the game changers, who are ready to come forward for the needy and in fact provide the best of facilities for the people who are looking out for that. And from there the journey started, and then we helped so many people. I remember many cases, the burn surgeries of a little child who was there for 30-35 days. We were able to save that child, though the parents had lost hope. So, and that's just one of an example of being so good that they've been doing. I met the doctors personally. Of course, KPI is a visionary. I remember the first day we met, and today when we are sitting, they have expanded phenomenally, not only in Hyderabad but across
the state, and we are spreading our wings to the different states, like like I said, Pune, Bangalore, other places also. And in mark my words, in no time Ankura will be the name across the nation, where people will say, okay, if you want anything related to mother and child care, Ankura is the most trusted name. So I'm sure we are heading, and we just need those wishes and blessings. Sir, how you're balancing being a hero, movie commitments, then in meanwhile you have to do this. How you work out both things, This is balance a tip. Especially take care of your fitness also. So many things are there, when you're having a lot of projects in cinema and then this kind of work you're doing. I mean, a tip we wanted. How you manage? This is more satisfying, definitely, than cinema, I would say. Cinema, you act, your movie becomes a hit or a blockbuster, you feel nice, okay, this movie has earned so many crores, people talk about it, but that stays in that phase. But when you save a life, when you are on a mission to do good, that stays forever. You feel satisfied even after. I remember, if I would have saved someone in the first wave, that individual in their homes must be discussing, okay, we got saved because at that time so and so person came forward. So I think that's very satisfying when you touch those lives. If you talk about time, I sometimes give a miss to the directors and producers to hear a script, and I'm standing with some unknown people solving their problems. I remember a case, I'm starting a movie called Fateh, and it's with Z Studios, and I had a meeting with the top boss of Z. And on that particular day, there were almost 250, 300 people waiting down at my house, which is an everyday affair now. So I was with them. This guy came. He was with the crowd for 30, 35 minutes. Even I forgot about the whole meeting. And when he left with a message. He said, Sonu, if I would have met you, that wouldn't have been so satisfying than seeing you meeting everyone and trying to help them. So, like I said, sometimes you just become a mean to help someone. I think Almighty is doing everything. I just feel blessed that I am the chosen one.